Hello everyone, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. So Drona series lo bhaganga today we are going to start the new chapter, that is magnetism and matter. So already మనం moving charges and magnetism complete చేసాం అండ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ కంప్లీట్ చేసాం, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కంప్లీట్ చేసాం. సో ఇక్కడ నుంచి అన్ని చాప్టర్స్ కూడా మోస్ట్లీ 2 to 3 లెక్చర్సే ఉంటాయి. ఇక ఓకేనా, ఒక 2 days చాప్టర్ 2 days చాప్టర్ అయిపోతూనే ఉంటుంది. సో ఈ మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్కి టోటల్ 2 లెక్చర్స్ అలాట్ చేస్తున్నాను. సో ఈరోజు మనం ఆల్రెడీ ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ మూవింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో నేర్చుకున్నామో వాటికి సంబంధించిన బేసిక్సే ఉంటాయి. అండ్ బార్ మ్యాగ్నెట్లో మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలి, ఓకేనా. సో టార్క్ ఇదంతా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం, మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇక్కడ వస్తాయి, ఓకేనా. సో లెక్చర్ 1 అండ్ లెక్చర్ 2లో ఈ మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది, ఓకే. సో దీని తర్వాత మనం ఈఎంఐ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో దానికి ఒక 2 to 3 లెక్చర్స్, తర్వాత ఏసీ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో అగైన్ 2 to 3 లెక్చర్స్. ఒక రే ఆప్టిక్స్కి తప్పితే మిగిలిన వాటన్నిటికి కూడా 2 to 3 లెక్చర్స్లో కంప్లీట్ అవుతాయి. మోస్ట్లీ మంత్ ఎండ్ వరకు మనకు సిలబస్ కంప్లీట్ అయ్యే విధంగా చూస్తాం, ఓకేనా. సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే డైలీ రివైజ్ చేయాలి కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. కంపల్సరీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేయండి, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గైస్, ఓకే. చలో, సో ఈరోజు టార్గెట్స్ వచ్చేసరికి మనకి సో ద బార్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్. సో ద టార్క్ ఆన్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో బార్ మ్యాగ్నెట్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు సో వాట్ ఈస్ ద టార్క్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్, ఓకేనా. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఈరోజు సెషన్లో చూద్దాం. డన్, చల్. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. సో బార్ మ్యాగ్నెట్ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా. సో వెన్ సస్పెండెడ్ ఫ్రీలీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ థ్రెడ్, సో ఏ magnet always rests in the north-south direction. So the pole pointing towards north is called north pole and the one pointing towards the south is called the south pole. So bar magnet ki so south north pole and south pole, so ila 2 poles ఉంటాయి. సో సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ ఆర్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్, సో ఇలా అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి బార్ మ్యాగ్నెట్వి, మనం దీన్ని స్ప్లిట్ చేసినా కూడా ఈ పోల్స్ అన్నవి స్ప్లిట్ అవ్వవు, అవునా. సో మోనోపోల్స్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ద సింపుల్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ సో మోనోపోల్స్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్. మోనోపోల్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు అంటే మీరు ఈ మ్యాగ్నెట్ని ఎంత చిన్న పీస్ చేసినా కూడా ఆ చిన్న పీస్ కూడా మళ్ళీ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. సి లెట్సే మీరు దీన్ని ఇలా స్ప్లిట్ చేశారు. సో స్ప్లిట్ చేస్తే ఇది 2 మ్యాగ్నెట్స్ అవుతుంది కదా. సో ఇదొకటి అండ్ దెన్ ఇదొకటి. సో విచ్ ఈస్ నార్త్ సౌత్ అండ్ అగైన్ నార్త్ సౌత్. సో మళ్ళీ ఇలా డైపోల్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. డైపోల్ అంటే 2 పోల్స్, ఓకే. సో యూ కెనాట్ సపరేట్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్, ఓకేనా. అంటే మోనోపోల్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు మ్యాగ్నెట్లో. క్లియర్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్. చలో ముందుకెళ్దాం చూడండి. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్. సో ద లైక్ పోల్స్ రిపల్ ఈచ్ అదర్ అండ్ అన్లైక్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో నార్త్ ఇలా ప్లేస్ చేస్తే సో దే రిపల్. సో నార్త్ సౌత్ ఇలా ప్లేస్ చేస్తే దే అట్రాక్ట్, ఓకేనా. సో ద కన్ఫర్మ్ టెస్ట్ ఆఫ్ ద పొలారిటీ ఈజ్ ద రిపల్షన్. సో మనం ఒక మ్యాగ్నెట్కి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఎటువైపు ఉన్నది అని తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం, సో దీని యొక్క సౌత్ పోల్ని దీని యొక్క సౌత్ పోల్ని ఇలా ప్లేస్ చేస్తే సో రిపెల్ అనమాట. అంటే లైక్ పోల్స్ రిపల్ అవుతాయి, ఓకేనా. దట్స్ అ కన్ఫర్మ్ టెస్ట్. రిపల్షన్ ఈజ్ ద కన్ఫర్మ్ టెస్ట్ ఫర్ ద పొలారిటీ, ఓకే. సో మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మోనోపోల్స్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఎంత చిన్న మ్యాగ్నెట్ పీస్కైనా అగైన్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, ఓకే. సో the poles are situated near the ends of the magnet, not exactly at the ends of the magnet. సో మనం జనరల్గా ఇది ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటే ఈ మ్యాగ్నెట్కి ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఇక్కడ నార్త్ పోల్ అంట. సో మనం రిప్రజెంట్ అంటే ఇలా డయాగ్రామ్లో రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తున్నాం, సౌత్ పోల్ ఇక్కడ ఉంది నార్త్ పోల్ ఇక్కడ ఉంది, ఎండ్స్లో రాస్తున్నాం. బట్ ఎగ్జాక్ట్గా అవి ఎండ్స్లో ఉండవు, కొంచెం లోపలికి ఉంటాయి. సో సీ హియర్, సో ద సౌత్ పోల్ హియర్ అండ్ నార్త్ పోల్ హియర్. సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పోల్స్ ఈజ్ కాల్డ్, ఇది సౌత్కి నార్త్ ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది, కొంచెం లోపలికి ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఇక్కడ ఉంటుంది అనుకుంటాం, కాకపోతే సౌత్ ఇక్కడ ఉంటుంది, నార్త్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్. సో ఈ లెంత్ వచ్చేసరికి ద మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ అనమాట, ఓకే. వేర్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ అ
geometric length. This is a geometric length. So magnetic length and geometric length two ఉంటాయి. సో ఈ డయాగ్రామ్ ఏం చెప్తుంది, ఒక మ్యాగ్నెట్ని మనం స్ప్లిట్ చేస్తే ఆన్ బ్రేకింగ్, సో అగైన్ టూ మ్యాగ్నెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా, ఈచ్ మ్యాగ్నెట్కి మళ్ళీ నార్త్ సౌత్ సో ఇలా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. క్లియరా? అండర్స్టూడ్ గైస్ ఎవ్రీవన్? చలో, సో నెక్స్ట్, సో బార్ మ్యాగ్నెట్ యాజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. సో మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెషన్లో చూసాం. సో ద బార్ మ్యాగ్నెట్కి మనకు ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్లో, సో ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్కి, సో వాట్స్ ద ఫార్ములా, P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ 2L, రైట్? సో ఇక్కడ సేమ్ మ్యాగ్నెట్లో, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ P అని రాసుకుంటే, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ M అని రాసుకుంటే, మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ M, సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో చార్జ్ ప్లేస్లో ఇక్కడ పోల్ స్ట్రెంత్ అనమాట. సో M ఈజ్ అ పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ ద 2L ఈజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్. సో దిస్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్. ఓకేనా? బార్ మ్యాగ్నెట్ యాజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. సో దిస్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్. Magnetic dipole moment. So this point is clear for everyone? చలో, సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, సార్ ఇప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ మైనస్ ఛార్జ్ నుంచి డైరెక్షన్ వచ్చేసరికి మైనస్ నుంచి ప్లస్కి ఉంటుంది. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్, నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దెన్ వాట్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద magnetic dipole moment? So it will be from south to north. So the direction is from south to north. So you గుర్తు పెట్టుకోండి. సో అండ్ వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్? దీని యూనిట్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి? యూనిట్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్. సో పోల్ స్ట్రెంత్ అండ్ లెంత్. సో పోల్ స్ట్రెంత్ ఆంపియర్ అండ్ మీటర్. సో AM. సో ఇట్ ఇస్ మెజర్డ్ ఇన్ AM. Clear? Understood guys everyone? Done this part? Chal. So very important. Done? Chal. So question is changed. So let's do this question on your own everyone. So two identical thin bar magnets, each of length L and pole strength M, are placed at right angles to each other. So with north pole of one touching the south pole of the another. So find the magnetic moment of the system. See here. So two bar magnets. So this is one bar magnet. So let's say this is one more bar magnet. So రెండిటి యొక్క length L. దీని length L, దీని length కూడా L. So pole strength M. So pole strength కూడా same. So ఇప్పుడు they place right angles to each other, touching the north pole of the one, touching the south pole of the another. So like this. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో హియర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ విల్ బీ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. సో హియర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ విల్ బీ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. సో ఇఫ్ ఐ డ్రా దీస్ టూ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్, సో వన్ ఈజ్ దిస్ సైడ్, ది అదర్ వన్ ఈజ్ దిస్ సైడ్. సో రెండు కూడా సేమ్ లెంత్ కాబట్టి, సో లెట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ బి M అండ్ సో ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ బి M. Okay, pole strength is small m. So the result will be equals to simply the root 2m. So the root 2m. So the the net magnetic dipole moment is equals to root 2 into m. So what is the magnetic dipole moment? Root 2 into, so m into the length. So m into the length. Ante dini mass, the pole strength into the length. So the pole strength into length, so which is root 2 ml. So pole strength into m. So ikkada kuda ante ade rasam kada. So pole strength into length. Clear? Understood guys everyone? So ikkada length L icharu kabatti directly we took the length L. ఒకవేళ length 2L అని ఇచ్చారు అనుకోండి, సో ఇస్ ద పోల్, ద లెంత్ బిట్వీన్ ద పోల్స్ ఆర్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ 2L. సో ఒక 2L రాసుకోవాలి. ఇక్కడ క్లియర్గా ద టోటల్ లెంత్ ఈజ్ L అని ఇచ్చారు కాబట్టి రూట్ 2 ఇంటూ pole strength into the length. The length is capital L here. Okay na? Clear guys ee concept? So easy questions. So munduku randi.
Following figures show the arrangement of bar magnet has magnetic dipole moment m. So which configuration has the highest magnetic dipole moment? See here. సో ఇక్కడ డైరెక్షన్ వచ్చేసరికి సౌత్ టు నార్త్, ఇక్కడ డైరెక్షన్ వచ్చేసరికి సౌత్ టు నార్త్. సో రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది? సో ద √2 ఇంటూ ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. అవునా? సో ఇక్కడ సౌత్ టు నార్త్, ఇక్కడ సౌత్ టు నార్త్. సో ద ఎమ్ నెట్ విల్ బికమ్ 0 హియర్. ఇక్కడ ఎమ్ నెట్ వచ్చేసరికి √2, ఇక్కడ ఎమ్ నెట్ వచ్చేసరికి 0. సో వెరాజ్ సో ఇక్కడ సౌత్ టు నార్త్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్, ఇక్కడ సౌత్ టు నార్త్. సో ద రిజల్టెంట్ విల్ బి √3 ఇంటూ ఎమ్. అంతేనా? ద రిజల్టెంట్ విల్ బి √3m. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? ఇక్కడ సౌత్ టు నార్త్, ఇక్కడ సౌత్ టు నార్త్. సో లెట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ బి m1, సో దిస్ వన్ బి m2. సో సింప్లీ టు ఫైండ్ ద ఎమ్ నెట్, వెక్టార్స్ అప్లై చేస్తున్నాను, ఏం చేయట్లేదు. సో ఇక్కడ 90 degrees ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా √2m వస్తుంది. దీనిది ఎంఏ, దీనిది ఎంఏ. అవునా? సో ఇక్కడ ఏంటి? సో ఇది m, ఇది m. సో ఈ రెండింటికి ద యాంగిల్ 60 degrees ఉంది కాబట్టి √3m. సో అలానే ఇక్కడ చూడండి, ఇది m1, ఇది m2 అనుకుంటే, లేదంటే mm అనుకుంటే, సో దీని నెట్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో టు ఫైండ్ ద నెట్ ఆఫ్ ద థర్డ్ వన్. సో ద థర్డ్ కేసు చూద్దాం. ఇక్కడ ద m net ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో రూట్ ఆఫ్, సో ద ఫస్ట్ వన్ m² ప్లస్ m² ప్లస్ 2m1 m2 విచ్ ఈస్ m² ఇంటూ cos 30. అంతేనా? రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఫైండ్ చేయడం అనమాట. సో a² ప్లస్ b² ప్లస్ 2ab cos θ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఫైండ్ చేయడం. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేశాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది? సో 2m² ఇఫ్ ఐ టేక్ కామన్, సో 2m². సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 1 ప్లస్ cos 30. cos 30 ఈస్ √3/2. అంతేనా? సో ఇక్కడ m² ప్లస్ m², 2m², ఇక్కడ 2m² ఉంది, 2m² కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1 ప్లస్ cos 30. cos 30 ఈజ్ √3/2. సో ఇక్కడ m బయటికి తీసుకుంటే, సో ఐ కెన్ రైట్, సో 2 ప్లస్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి √3. 2ని ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేశా, 2 ఇంటూ 1 2. సో 2 క్యాన్సిల్ అయితే √3 మిగులుతుంది. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి m ఇంటూ, సో 2 ప్లస్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ √3 వాల్యూ ఈజ్ 1.732 కదా. అవునా? సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి టోటల్ m ఇంటూ √3.732. సో ఒకసారి ప్రతిదాన్ని చూడండి. సో దీని రిజల్ట్ ఏమో √2m వచ్చింది, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1.414 ఇంటూ m. అవునా? సో వెరాస్ దీని రిజల్ట్ ఏమో ఇక్కడ m net 0 వచ్చింది, దీని రిజల్ట్ ఏమో √3m వచ్చింది. √3m అంటే 1.732 ఇంటూ m. సో దీనిది కాదు, దీనిది. సో దీని రిజల్ట్ ఏమో √3.732. సో అంటే సో √3.732 ఇంటూ m. సో ఇదేమో √3m వచ్చింది. సో దీంట్లో ఏది హైయెస్ట్ ఉంది చెప్పండి? ఇది √2m, ఇది 0, ఇది √3.7. సో దిస్ వన్ √3. సో ఆబ్వియస్గా ఇదైతే కాదు, సో ఇది కూడా కాదు. √2 కంటే ఎక్కువ √3 ఉంది. సో √3 కంటే ఎక్కువ √3.72 ఉంది. సో కాబట్టి ద ఆప్షన్ 3, సో ఈ సి ఆప్షన్లో నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్ కాన్సెప్ట్, సింపుల్ క్వశ్చన్. చలో, సో నెక్స్ట్ చూడండి. సో ఈ క్వశ్చన్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చేసామనుకుంటాను. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ లెంత్ L and magnetic dipole moment M is bent in the form of a arc as shown in the figure. So then the new magnetic dipole moment will be, see, first ఇది బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇలా ఉంది. ఓకేనా? సో విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ లెంత్ L and the magnetic dipole moment M. ఓకేనా? సో దీని మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ M ఫార్ములా మీరు రాస్తారు, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M ఇంటూ ద లెంత్. సో ఇది ఆర్క్గా బెండ్ చేసినప్పుడు సో ఏం చేంజ్ అవుతుంది? సో ఇట్స్ లెంత్ విల్ చేంజ్. ఓకేనా? సో టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ యాజ్ అ హోంవర్క్. సో ఇది మీరు ఆర్క్గా బెండ్ చేసినప్పుడు దీని లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? సో మీకు ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీ తెలుసు. సో లెట్ దిస్ బి ద టోటల్ లెంత్ L. సో ద టీటా విల్ బి ఈక్వల్స్ టు L/R. ఓకేనా? ఆర్ఎల్స్ L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R టీటా. ఆర్క్ ప్రాపర్టీస్ తెలుసు కదా. సో ఇక్కడ నుంచి టీటా రాసుకోండి. సో దెన్
apply here. So then find the new magnetic dipole moment. So this is easy question. ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చేసాం. ఓకేనా? సో ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే లాస్ట్ క్లాస్ నోట్స్ ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. సో ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m ఈస్ కట్ ఇన్ టు 2 parts ఆఫ్ ఈక్వల్ లెంత్. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్ సి. సో ఇదొక బార్ మ్యాగ్నెట్ ఉంది. ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ చాప్టర్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మీరు చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇది ఈజీ చాప్టర్. ఓకేనా? సో ఈస్ కట్ ఇన్ టు 2 parts ఆఫ్ ఈక్వల్ లెంత్. బార్ మ్యాగ్నెట్ ఫస్ట్గా మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంత్ m అనుకుందాం, దీని టోటల్ లెంత్ l అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేశారంటే 2 partsగా కట్ చేశారు. సో ఇలా, సో m పోల్ స్ట్రెంత్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు, l/2 అండ్ దెన్ సో ఇది l/2. ఓకే? సో ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది, m ఇంటూ ద లెంత్ l. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, m ఇంటూ సో ద l/2. సో దీని మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ ద లెంత్. ఓకేనా? పోల్ స్ట్రెంత్ చేంజ్ అవ్వదు, బట్ లెంత్ చేంజ్ అయింది. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ m ఇంటూ l/2. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈజ్ ml. సో ml ఈజ్ m/2 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.5 m. సో 0.5 m ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఏం లేదు, బార్ మ్యాగ్నెట్ని మీరు 2 ఈక్వల్ హాఫ్గా కట్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా దాని యొక్క డైపోల్ మూమెంట్ అనేది హాఫ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే లెంత్ హాఫ్ అయింది కాబట్టి. సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? పెన్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఆ క్వశ్చన్కి. సో మీకు ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ లూప్. సో కరెంట్ లూప్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. అవునా? సో లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం ఆల్రెడీ. సో అక్కడ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ లూప్. సి 2 things ఇక్కడ, మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏమో పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ ద లెంత్. గుర్తుపెట్టుకోండి, బార్ మ్యాగ్నెటిక్కి మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ వచ్చేసరికి పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ లెంత్. వేరాస్ సో కరెంట్ లూప్కి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వచ్చేసరికి సో ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దట్ ఇంటూ ద ఏరియా. సో ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దట్ ఇంటూ ద ఏరియా, m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ A. సో ఇది ఒక సర్క్యులర్ లూప్ అనుకుంటే ఏరియా ప్లేస్లో మనం ఏం రాస్తాం, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ అ సర్క్యులర్ లూప్ ఆఫ్ రేడియస్ r, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ అ సర్క్యులర్ లూప్ ఆఫ్ రేడియస్ r, సో దెన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ దట్ వీ రైట్ ఇట్ యాజ్ I ఇంటూ సో pi r స్క్వేర్, I ఇంటూ pi r స్క్వేర్. సో ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం సార్, మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ది డైరెక్షన్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం. మీకు 2 రూల్స్ చెప్పాను. సో మీకు కరెంట్ ఎటువైపు నుంచి అయితే క్లాక్ వైజ్ వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తుందో సో దట్ ఈజ్ అ సౌత్ పోల్. సో ద క్లాక్ వైజ్ కరెంట్ సౌత్ పోల్. సో వేరాస్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కరెంట్ ఈజ్ అ నార్త్ పోల్ లైక్ దిస్. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కరెంట్ నార్త్ పోల్. సో ఇలా అయినా తీసుకోండి, లేదంటే రైట్ హ్యాండ్ రూల్ యూస్ చేయండి, ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కర్ల్ ద ఫింగర్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, కర్ల్ ద ఫింగర్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. సో వేర్ యువర్ థంబ్ పాయింట్స్ హియర్, ఇది ఒక సర్క్యులర్ లూప్. సో దీంట్లో కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇప్పుడు దాని ప్రకారం కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. సో కర్ల్ ద ఫింగర్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. సో ద థంబ్ పాయింట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, డైపోల్ మూమెంట్. ఓకేనా? సో మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది, కిందకు ఉంది. ఓకేనా? సో లేదంటే ఇలా చూడండి, సో మీరు పైనుంచి చూస్తే కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంది, సో కింద నుంచి చూస్తే ద కరెంట్ ఈస్ క్లాక్ వైజ్. సో దట్ మీన్స్ సౌత్ పోల్ అండ్ నార్త్ పోల్, డైపోల్ మూమెంట్ పైనుంచి కిందికి ఉంటుంది. సో ఈ రూల్ అయినా యూజ్ చేయండి, లేదంటే యూజ్ దిస్ రూల్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ m. కర్ల్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ యువర్ థంబ్ నౌ పాయింట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ARM. ఓకేనా? సో ARM అంటే ఏరియా కానీ, లేదంటే సో మ్యాగ్నెటిక్ ఏరియా యొక్క డైరెక్షనే మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కరెంట్ లూప్. ఓకేనా? ఆ లూప్ అన్నది స్క్వేర్ అవ్వచ్చు, సర్క్యులర్ అవ్వచ్చు, ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, క్లియర్, గుడ్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చేసాం. రిజల్ట్ గుర్తుండాలి మీకు ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే. సో ఫైనల్ రిజల్ట్ మీకు ఐడియా రావాలి. ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ Q ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ R మూవింగ్ విత్ ఏ స్పీడ్ V. ఇదొక సర్క్యులర్ లూప్ అనుకోండి. సో ఈ సర్క్యులర్ లూప్లో
So this is a circular loop. So a charge q is moving. Let's say the charge q is moving with some velocity v, with speed v. So manaki to find the current, we know the formula. So the q is I is equals to q by t. ఇప్పుడు దీని యొక్క టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇది వెలాసిటీ వీతో వెళ్తుంటే, సో లెట్స్ సే ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ ఈస్ ఆర్, ఓకేనా? సో ద టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద టోటల్ డిస్టెన్స్ 2πr బై ద వెలాసిటీ v. సో ద టైం పీరియడ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2πr బై ద వెలాసిటీ v. సో నౌ the I is equals to q by, so the time period is 2πr by v, right? So then I can write qv by 2πr. ఇది కరెంట్. బట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ ద ఏరియా, అవునా? సో ఇక్కడ I వచ్చేసరికి I గాట్ qv by 2πr. So I is qv by 2πr into, so area place లో shall I write pi r square? ఏరియా ప్లేస్లో pi r square రాసేసుకోండి డైరెక్ట్గా. సో ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ? సో పై గెట్స్ క్యాన్సిల్, 1r గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో qvr by 2. సో ద m is equals to qvr by 2. సో ఐడియా ఉందా? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ రివాల్వింగ్ ఛార్జ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ లూప్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్. లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ రివాల్వింగ్ ఛార్జ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ లూప్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ విత్ వెలాసిటీ v. అండ్ ఇంకొక రిజల్ట్ కూడా చూసాం మనం ఇక్కడ. ద ఆన్సర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి qvr by 2. ఫైన్. సో మనం ఇంకొక రిజల్ట్ కూడా చూసాం. సో రీకాల్ ద లాస్ట్ క్లాస్. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఫర్ the angular momentum and the magnetic dipole moment, okay na? So the angular moment you already know. So the angular momentum L is equals to, jagrata chodamma, the angular momentum which is L is equals to r cross p, avuna? So ikkada ఇలా సర్క్యులర్ పాత్లో రివాల్వ్ అవుతున్న ఛార్జ్ పార్టికల్కి, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద ఛార్జ్. సో దిస్ హ్యాస్ వెలాసిటీ v. సో అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్ r. సో దట్ మీన్స్ ద r ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్, ద రేడియస్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వెలాసిటీ వెక్టర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేనేం రాసుకోవచ్చు? సో r ఇంటూ, సో దిస్ ఈజ్ m క్రాస్ v, అవునా? సో rకి vకి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత? 90 degrees. సో దట్ mvr sin 90. So which is mvr, sin 90 value is 1. So the L we got it as mvr. Now, so this is the angular momentum of the revolving charge in a circular path. So ipudu shall I write the relation between, so the magnetic dipole moment and the angular momentum. So which is m is equals to, we got qvr by 2 by the angular moment, dipole moment we got qvr by 2, angular momentum we got mvr, right? So vr gets cancelled. So this is going to be q by 2 into m. So therefore, so the m by l ratio, it is q by 2m. M by l ratio is q by 2m. Clear? Understood guys this concept, everyone? Chalo, so let's move further. ఈ రిజల్ట్స్ అనేవి మీరు స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వచ్చేసరికి qvr by 2, రేడియస్ r. సో వేరాజ్ m by l రేషియో ఈజ్ q by 2m. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ అని ఇస్తే evr by 2. సో m by l రేషియో e by 2m. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి. సో దెన్ ద నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, అవునా? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అవుతాయి, ఎక్కడ టర్మినేట్ అవుతాయి, సో టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయా లేదా, ఓకేనా? సో డూ దే ఫార్మ్ క్లోజ్ లూప్ ఆర్ నాట్, సో అవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయి, సో ఇదంతా కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ గురించి. సో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నది, సో ఇట్ విల్ be in the form of the magnetic field lines. These are the imaginary lines or curves drawn in the space or along the
along which a free north pole would move if allowed to do so. సో ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయి? సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్. సో అంటే దే ఆరిజినేట్ ఎట్ నార్త్ పోల్, ఓకే, అండ్ దే కమ్ బ్యాక్ టు ద నార్త్ పోల్ అగైన్, అంటే దే ఫార్మ్ క్లోజ్డ్ లూప్స్, ఓకేనా. సో ఇలా నార్త్ పోల్ నుంచి ఇలా వస్తాయి, వేరస్ సో దే ఎంటర్ ద సౌత్ పోల్, ఓకేనా. సౌత్ పోల్కి ఏమో టువర్డ్స్ ఉంటాయి, నార్త్ పోల్కి ఏమో అవే ఉంటాయి. సో ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ అవే, సో ఫ్రమ్ సౌత్ పోల్ టువర్డ్స్. సో ప్లస్ ఛార్జ్ నుంచి అవే, నెగిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి టువర్డ్స్ కదా, నెగిటివ్ ఛార్జ్కి టువర్డ్స్ కదా, అంతేనా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ప్లస్ ఛార్జ్కి అవే, అవునా, నెగిటివ్ ఛార్జ్కి టువర్డ్స్. ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్, సో నార్త్ పోల్, సో యూ కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ఏ ప్లస్ ఛార్జ్ అనమాట. నార్త్ పోల్ని మీరు ప్లస్ ఛార్జ్ లాగా తీసుకోవచ్చు. సో నార్త్ పోల్ నుంచి ఫీల్డ్ లైన్స్ అవే ఉంటాయి, అంటే అక్కడి నుంచి దూరం వెళ్తుంటాయి. సో సౌత్ పోల్కి టువర్డ్స్ ఉంటాయి ఇలా. క్లియర్, అండర్స్టూడ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట, ఓకే. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, సో దే ఫార్మ్ క్లోజ్డ్ లూప్స్. సో చూసాం కదా, దే ఫార్మ్ ద క్లోజ్డ్ లూప్. సో అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్, ఇలా నార్త్ టు సౌత్కి వెళ్తాయి. సో వెరాజ్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్, ఓకే. సో అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్, ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్, ఓకే. So the tangent at any point on the field lines gives the direction of the magnetic field. So let's say ఇది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ ఏ పాయింట్ తీసుకుంటున్నా, బి పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను, సి పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఈ 3 పాయింట్స్లో నాకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ కావాలి. సో సింపుల్గా ఏం చేస్తారు, ఏ దగ్గర కావాలంటే ఒక ట్యాంజెంట్ డ్రా చేయండి, సో బి దగ్గర కావాలంటే ఒక ట్యాంజెంట్ డ్రా చేయండి, సి దగ్గర కావాలంటే ఇంకొక ట్యాంజెంట్ ఇలా డ్రా చేయండి, ఓకేనా. క్లియర్ గైస్? చల్. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్. సో ఇన్ ఏ రీజన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ క్లోజర్. ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ వీక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ అపార్ట్. సి హియర్, సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని ఏ తీసుకుంటున్నాను, ఈ పాయింట్ని బి తీసుకుంటున్నాను, ఓకేనా. సో ఆర్ ఎల్స్ లెట్స్ కన్సిడర్ దీస్ పాయింట్స్ యాజ్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఈ పాయింట్ ఎక్స్, ఈ పాయింట్ వై అనుకుంటే, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ వై. ఎందుకు? ఎక్స్ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి క్లోజ్గా ఉన్నాయి. సో వై పాయింట్ దగ్గర దే ఆర్ బిట్ అపార్ట్, ఇలా కొంచెం డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి, రైట్. సో టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కెన్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్. టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కెన్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో ఇలా, సో ఇదొక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్, ఇదొక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్. సో అవి ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, ఇక్కడ ట్యాంజెంట్ డ్రా చేసి ఇలా వస్తుంది, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ట్యాంజెంట్ డ్రా చేసి ఇలా వస్తుంది. అంటే సేమ్ పాయింట్ దగ్గర ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ 2 డైరెక్షన్స్ విచ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్, అవునా. సో రాసుకోండి ఆ పాయింట్, ఇది ఆల్రెడీ మీరు ఐపీకి నేర్చుకున్నారు, 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. At the point of intersection, magnetic field has 2 directions which is not possible. Which is not possible. Clear? Understood guys, everyone? నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డిఫరెంట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఎలిమెంట్స్కి ఎలా ఉంటుంది. సి ఒక స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ తీసుకుంటే, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. సో దీంట్లో కరెంట్ ఇలా అప్వర్డ్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకుందాం. సో అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి, అవునా. సో మీరు 10th క్లాస్లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేశారు, ఏంటది. సో ఒక కార్డ్బోర్డ్ తీసుకొని దానికి ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ప్లేస్ చేసి ఆ కార్డ్బోర్డ్ మధ్యలో, సో చుట్టూ ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ చల్లేసి, సో దాంట్లో నుంచి కరెంట్ ఫ్లో చేసి ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ అన్ని కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్లో ఫామ్ అవుతాయి, రైట్. సో డైరెక్షన్ ఫైండ్ చేయడానికి యూజ్ ద రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ అండ్ ద కర్ల్డ్ ఫింగర్స్ విల్ గివ్ ద, థంబ్ ఏమో కరెంట్ డైరెక్షన్లో, కర్ల్డ్ ఫింగర్స్ విల్ గివ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఒకవేళ కరెంట్ డౌన్ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా, ఓకేనా. సో ఇది స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్స్కి. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ద కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్.
సో దే ఆర్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అనమాట. ఓకే, వేరాస్ ఫర్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్, ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ తీసుకున్నారనుకోండి, సో దానికి ఎలా ఉంటాయి, సో సేమ్ రూల్ అప్లై చేయండి. కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఉందనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్ తంబుడే ప్లేస్ చేయండి. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా ఉంటుంది. కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంటే సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా లేదు, కరెంట్ ఇటువైపు వెళ్తుంది, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైనా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి సో దే ఆర్ అంటే ఇది నార్త్ పోల్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది, ఇది సౌత్ పోల్ లాగా. ఎప్పుడైనా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్ ఇలా ఉంటాయి. క్లియరా, నార్త్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతాయి, సౌత్కి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. క్లియర్, అండర్స్టూడ్ గైస్. సో సింపుల్గా పాజిటివ్ ఛార్జ్ నార్త్ పోల్ లాగా యాక్ట్ అవుద్ది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ని మనం సౌత్ పోల్తో కంపేర్ చేయవచ్చు. డన్. సో మీకు ఏ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కావాలన్నా యూజ్ ద రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. అది స్ట్రైట్ వైర్ అయినా లేదంటే లూప్ అయినా సరే. ఇక్కడ ఒక లూప్ తీసుకున్నా కూడా అంతే. కన్సిడర్ హియర్ ఈజ్ ద లూప్. మీరు ఇలా లూప్ తీసుకున్నారు, కరెంట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇటువైపు వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇన్ వెళ్ళి ఇక్కడ అవుట్ వస్తాయి బయటికి. ఇది లూప్ అమ్మ. ఇక్కడ కరెంట్ ఇటువైపు వెళ్తుంది, సో కరెంట్ ఇటువైపు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ ఇన్. హియర్, సో ఇక్కడ చూడండి, కరెంట్ ఇక్కడ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ ఇన్, ఇక్కడ అవుట్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ ఇన్, ఇక్కడ అవుట్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ ఇన్, ఇక్కడ అవుట్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ ఇన్, ఇక్కడ అవుట్. సో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. క్లియర్, చల్. సో నౌ అనలాగీ విత్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. మనం కూలుమ్స్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ నేర్చుకున్నాం. సో అక్కడ ఏం నేర్చుకున్నాం, ద ఫోర్స్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ Q1 Q2 బై ద R స్క్వేర్. ద ఫోర్స్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q1 Q2 బై R స్క్వేర్, రైట్. సో వేరాస్ సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2C M1 M2 సారీ నాట్ 2. సో K ప్లేస్లో ద C, ఓకేనా. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ కాన్స్టెంట్, కూలుమ్స్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ C. సో చార్జెస్ ప్లేస్లో ఇక్కడ పోల్స్ వస్తాయి అనమాట, పోల్ స్ట్రెంత్స్. సో M1 M2 బై ద R స్క్వేర్. సో ఇక్కడ F ఈజ్ డైరెక్ట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R స్క్వేర్, అంటే ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా ఫాలో అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఫాలోస్ ద ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా. F ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది R స్క్వేర్ in both the cases. Done. Chalo, next. So now the electric field due to a point charge. So ఇది మనకి ఏం తెలుసు, so the E is equals to KQ by R square, right. So from positive charge it will be away the electric field, and from negative charge it will be towards the negative charge, right. So అలానే magnetic field due to a point charge. So ఇది ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం, so the magnetic field M is equals to, so B is equals to K place lo C, charge place lo M, so the distance R square. Okay na, so this is the magnetic field due to the point charge. Okay na, so done. Ikkada pole strength ante positive negative poles undavu, only the pole strength will be there. So the electric field due to an electric dipole on the axis. So on the axis of the dipole, so we have the formula 2kp by r cube కదా. ఇది నేర్చుకున్నాం మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మీరు రీకాల్ చేసుకోవాలి. సో అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ ఆర్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్. సో అది ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం, సో ద బి ఆన్ ద యాక్సిస్. సింపుల్గా ఏం లేదు, ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా వస్తే మీకు ఇది వచ్చినట్టే. 2 ప్లేస్లో 2 ప్లేస్ చేయండి, సో C ప్లేస్లో C ప్లేస్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ P, సో మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ M అపాన్ సో ద డిస్టెన్స్ క్యూబ్, ద R క్యూబ్. ఓకే, క్లియర్ గైస్. అది సో ఒకవేళ ఇది ఈక్విటోరియల్ లైన్కి అయితే ద ఈ ఈక్విటోరియల్ ఆర్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KP బై R క్యూబ్, అవునా. సో ఇక్కడ ఈ B పర్పెండిక్యులర్, B ఆన్ ద ఈక్విటోరియల్ లైన్ is equals to, సో ఇక్కడ K ప్లేస్లో C, P ప్లేస్లో M బై R క్యూబ్. సో ఇక్కడ మీకు రిలేషన్ ఏం తెలుసు, సో ద ఈ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 2 times ద ఈ పర్పెండిక్యులర్ కదా. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ద B ఆన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 times ద B ఆన్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. ఓకేనా, done. Clear this part everyone. Next,
దిస్ ఈజ్ డన్. సో నౌ టార్క్ ఆన్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో టార్క్ ఫార్ములా ఏం తెలుసు? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సో అంటే ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్, బార్ మ్యాగ్నెట్ అన్నా మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ అన్నా ఒకటేనమ్మా, ఓకేనా? సో బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ అదొక యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఇలా ప్లేస్ చేసినప్పుడు టార్క్ ఎంత? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో టార్క్ ఎంత మనకి? ఒక ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ని యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు సో ద టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీ క్రాస్ ఈ కదా, అవునా? సో ఇక్కడ సేమ్ ఎనలాగీ ప్లే చేయండి. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ ఆర్ సింప్లీ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ని మనం ప్లేస్ చేసినప్పుడు సో దాని మీద ఎంత టార్క్ యాక్ట్ అవుతుంది అంటే ద టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ప్లేస్లో మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్లేస్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దట్స్ ఇట్. సో ద టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m cross b. The torque tau is equals to its m cross b. Clear? So whereas, so the torque tau is equals to mb sin theta. So the torque tau is equals to mb sin theta. Clear everyone? Done this part? Sure. Where theta is the angle between the magnetic dipole moment and magnetic field. డన్. చాలా. సో ఇది ఎప్పుడైనా మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇలా ఉంటుంది, సౌత్ టు నార్త్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది, బి అండ్ ద ఎం. సో ఎంకి బీకి మధ్యలో యాంగిల్ టీటా. క్లియర్? చలో. సో మ్యాక్సిమం టార్క్ ఎప్పుడు, మినిమం టార్క్ ఎప్పుడు? సో సో ఇఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ ఆర్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అలాంగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 or sorry. So if it is placed perpendicular, so let's take this is the magnetic field direction. So ఈ magnetic field లో మనం ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఇలా ప్లేస్ చేస్తున్నాను నేను. సో దిస్ ఈజ్ ద సౌత్ పోల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద నార్త్ పోల్. సో సౌత్ టు నార్త్ అంటే ఎం డైరెక్షన్ ఇటువైపు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇటువైపు. సో ద యాంగిల్ టీటా ఈస్ 90 degrees. సో నౌ ద టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, వీ నో దట్ ఎంబీ సైన్ టీటా. సో ఫ్రమ్ హియర్, సో ద టౌ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ mb. So the maximum torque is equals to mb, right? Chalo, next. So then what is the minimum torque? So the minimum torque when you place the bar magnet parallel to the magnetic field or anti-parallel to the magnetic field. So in both cases lo, so the torque minimum, tau minimum is equals to, so mb sin 0 or so the tau minimum is equals to mb sin 180. అంటే ప్యారలల్గా కానీ యాంటీ ప్యారలల్గా కానీ. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఇలా ఉంది, సో మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ప్యారలల్ కండిషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యాంటీ ప్యారలల్ కండిషన్. సో ఇప్పుడు ఈ బోత్ కేసెస్లో కూడా ద టార్క్ విల్ బి 0. సో ద మినిమం టార్క్ ఈజ్ 0 హియర్ and the minimum torque is 0 here. Done guys? Clear everyone? Sure. So next. So ee question chudandi, simple question. A coil in the shape of a equilateral triangle of side L is suspended between the pole pieces of a permanent magnet such that B is in the plane of the coil. If due to the current I in the triangle, so the torque tau acts on the side of the triangle is. So ఏం లేదు, సో B ఏమో in the plane లో ఉంది. So let's say B is in the plane like this and then so the equilateral triangle of side L is placed in the magnetic field. ఇలా ప్లేస్ చేశారు. So a coil in the shape of a equilateral triangle of side L is suspended in the pole pieces of the permanent magnet such that B is in the plane of the coil. So now if due to the current I, so the in the triangle a torque tau on the side of the triangle is. So మనం torque find చేయాలి. Okay, so we know that the torque is equals to mb sin theta. ఓకేనా? సో ఇది ఒక క్లోజ్డ్ లూప్, అవునా? సో క్లోజ్డ్ లూప్కి
I know the formula for the magnetic moment is equals to I into A. So current flowing is I into area is A into B into, so the sin theta, right? So the tau is equals to, so I, what is the current I? IA. So ikkada, so what is the area? So area of the equilateral triangle, you know, right? Root 3 by 4 L square. Root 3 by 4 L square, right? So then, so half into base into, fine. So into, so B into sin theta. What is sin theta? So let it be the sin 90 degrees. In the plane kabatti, so the sin 90 is 1. So ikkada nunchi, so manaku kavalsindi enti, so I into root 3 L square by 4 into B into sin 90 is 1. Okay na? Clear? So ikkada, yeah, fine. So ikkada L square kavali kada manaki. So the L square is equals to 4 tau by root 3 LB. Root 3 LB. So మనకు కావాల్సింది L కాబట్టి, సో రూట్ అటువైపు పంపిస్తే, సో వీ గెట్, సో లెట్స్ రైట్ దిస్ వే. సో 2 బయట రాయండి. సో టౌ ఇంటూ రూట్ 3 బై ఎల్బి హోల్ టు ద పవర్ 1/2 రాస్తున్నాను. కెన్ యూ రైట్ లైక్ దిస్? అంటే స్క్వేర్ అటువైపు పంపిస్తా, హోల్ టు ద పవర్ 1/2 రాసుకోవచ్చు. 4 ఒక్కదాన్ని బయటికి తీస్తే 2 వస్తుంది. 2 ఇంటూ టౌ బై రూట్ 3 బి, ఎల్ కాదు సారీ ఐ, దిస్ వన్. ఇక్కడ కరెంట్ ఐ కదా, మనం ఎల్ని తీసుకొస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ కరెంట్ ఐ ఇంటూ బి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్, సో రూట్ 3 ఇంటూ కరెంట్ ఐ ఇంటూ బి హోల్ టు ద పవర్ 1/2. ఓకే, చలో. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. డన్. చలో నెక్స్ట్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ద యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మనం టార్క్ చూసాం. సో టార్క్ తర్వాత ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, in the case of electric field, so the potential energy stored delta U is equals to minus E, P into P dot E, right? So same analogy cheyandi ippudu magnetic field ki. So just do the analogy. So the for the magnetic field, so do the analogy. So the change in potential is equals to minus, so electric dipole moment place lo magnetic dipole moment M. So electric field place lo magnetic field. So the delta U is equals to minus M dot B. So ikkada nunchi, so the delta U is equals to, so minus MB cos theta. So this is the formula for the change in potential energy. Okay, or we can also write it as, so the U final minus U initial is equals to minus MB cos theta. Okay, so or you can also write this formula as the work done. The work done is equals to the change in potential energy. So the work done is equals to change in potential energy. So ikkada nunchi the change in potential energy is what? Minus MB cos theta. The work done is equals to the change in potential energy is equals to minus MB cos theta. Clear? Understood guys? Everyone? So simple formulas జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. So equilibrium condition. See, if theta is equals to 0, మనకి టార్క్ ఏమవుతుంది? The torque PE sin theta. So which is 0 కదా, torque is 0. If tau 0, so tau is 0. What about the potential energy, which is minus MB cos 0, so which is nothing but minus MB. So that means the potential energy is minimum. So the potential energy is minimum. Whereas if the theta is 1, ante manam parallel magnetic dipole moment ee direction lo undi, magnetic field kuda అదే direction lo undi, appudu theta 0 avutadi. So therefore ee particular case lo tau 0 అయింది అండ్ డెల్టా యు మినిమం అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఫర్ ద స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకేనా? సో ఈక్విలిబ్రియం ఫైన్. ఏ ఈక్విలిబ్రియం? స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మినిమం ఉన్నప్పుడు స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. అవునా? సో మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు చాలాసార్లు. సో ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది,
ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో ఇది ఈక్విలిబ్రియంలోనే ఉంది, ఇది ఈక్విలిబ్రియంలోనే ఉంది. సో ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే, సో స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం ఏది అని అంటే, సో దిస్ ఈజ్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం, దీని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మినిమం ఉంది. సో ఇది అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం, అక్కడి నుంచి డిస్టర్బ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి రాదు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180 అనుకోండి, సో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్ ద టార్క్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అగైన్ పిఈ సైన్ 180, సో విచ్ ఈజ్ అగైన్ 0. సో టార్క్ ఇక్కడ కూడా జీరోనే, నెట్ ఫోర్స్ 0, నెట్ టార్క్ 0. సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకేనా? సో నౌ what about potential energy? So minus mb cos 180. So cos 180 value is what? Minus 1. Alright? So minus 1 into mb. So which is mb. So the delta u is maximum in the case of in the case where the magnetic dipole placed anti-parallel to the magnetic field. సో అంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కేసులో, సో ద టౌ ఈజ్ 0 బట్ ద డెల్టా యూ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇది ఏ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది? సో ద అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. అర్థమైందమ్మా కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీవన్? చలో గుడ్. నెక్స్ట్ సో ఈ క్వశ్చన్ చేయండి, ఈజీ క్వశ్చన్. ఏ షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇచ్చారు 0.4 జౌల్ పర్ టెస్లా. సో ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b ఇచ్చారు, సో విచ్ ఈజ్ 0.16 టెస్లా. సో ద మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ ఇన్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 degrees. సో వెన్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్, మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? సో వాట్ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ? సో సింపుల్గా డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎంబీ కాస్ టీటా. అవునా? సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంతే. సో మైనస్ ఎం ఈజ్ 0.4, సో దిస్ ఈజ్ 0.16 ఇంటూ కాస్ 0 1. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్, సో వీ గెట్, సో మైనస్ 0.064 జౌల్. సో మ్యాగ్నిట్యూడే తీసుకోండి ఇక్కడ, వాట్ ఇస్ దట్, వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ సైన్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఈజీ క్వశ్చన్, ఫార్ములా బేస్డ్. క్యాల్కులేట్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ రొటేటింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ 3 joule per Tesla through an angle 60 degrees from its position along the field of the strength. See, so along the magnetic field అంటే theta is equals to 0 దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి రొటేట్ చేస్తున్నారు? theta 2 is equals to 60 degrees దగ్గరికి. అంటే theta 1 60, theta 2 అంటే along the magnetic field అంటే ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు theta 0 కదా. సో ఎక్కడికి రొటేట్ చేస్తున్నారు? theta 2 is equals to 60 degreesకి. సో మనకేం తెలుసు? the work done is equals to change in potential energy, which is uf minus ui. So what is final? Minus mb cos 60. ఫైనల్గా మనం ఎక్కడికి రొటేట్ చేస్తున్నాం? 60 degreesకి. ఎక్కడి నుంచి? మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎంబీ కాస్ 0 కదా. సో ఇప్పుడు సో మైనస్ ఎంబీ, సో ద కాస్ 60 వాల్యూ ఈస్ 1/2. సో ఇంటూ 1/2. సో దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్. So cos 0 1, so mb into 1. So this comes out to be mb minus mb by 2. So which is nothing but, so the final it is mb by 2. So the work done is equals to mb by 2. So ikkada mb icharu, okay na. So you have to find the substitute the values also. So what is m? 3, and what is b? 0.34 into 10 to the power minus 4 by 2. So do this calculation. So ento vastundo chudandi, 1.5 into 0.3. So somewhere around you get 10 to the power minus 4 lo ante annitni minus 5 lo convert chesindi. You do the calculation. Okay, so do the calculation and get the answer. Simple question, right? So next question chudandi. A bar magnet having the magnetic moment m icharu is free to rotate in a horizontal plane. So with the magnetic field this much exists in the space. So the work done in taking the magnet from the slowly a direction parallel to the field to a direction 60 degrees. అంటే
ప్యారలల్ టు ద ఫీల్డ్ θ1 0 degrees నుంచి టు యాంగిల్ θ2 60 degreesకి. సో ఏమడుగుతారు? సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ అడుగుతున్నారు. సో ద వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విచ్ ఈజ్ యూఎఫ్ మైనస్ యూఐ. సో దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఎంబీ. ఫైనల్గా మనం ఏ యాంగిల్కి తీసుకెళ్తున్నాం? కాస్ 60 degreesకి. ఎక్కడి నుంచి? సో మైనస్ ఎంబీ కాస్ 0 దగ్గర నుంచి ప్యారలల్ నుంచి 60 degreesకి. దట్స్ ఇట్. ఇక వచ్చేసింది ఆన్సర్. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మైనస్ ఎంబీ బై 2 ప్లస్ ఎంబీ. సో విచ్ ఈజ్ అగైన్ ఎంబీ బై 2. సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎం ఎంత? 2 ఇంటూ 10 to the power minus 4. సో బి ఎంత? 6 ఇంటూ 10 to the power minus 4 బై 2. సో 2 1s are 2 3s are. సో 2 ఇంటూ 3 6 ఇంటూ 10 to the power minus 8. సో 6 ఇంటూ 10 to the power minus 8 అంటే ఇక్కడ అంతేనా? సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద స్పేస్ ద వర్క్ డన్. సో సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 6 joules. ఇక్కడ సారీ ఇది ప్లస్ 4 అమ్మ. ఇది 2 ఇంటూ 10 to the power 4 ప్లస్ 4 మై బ్యాడ్. ఇక్కడ మైనస్ లేదు. సో కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 6 joules ఓన్లీ. ద ఆన్సర్ ఈస్ 6 joules. ఇది మైనస్ 4 కాదు ప్లస్ 4. 10 to the power 4 ఇది 10 to the power minus 4 రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ 6 joules. ఆప్షన్ బి. అంతేనా? ఈజీగా ఉందా క్వశ్చన్? చలో. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎంసెట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. సో ద వర్క్ డన్ ఇన్ టర్నింగ్ ఏ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m by an angle 90 degrees from the meridian is times the n times the corresponding work done to turn through an angle of 60 degrees. So the work done in turning through the 90 degrees is equals to n times the work done in turning it through 60 degrees. So ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ద మెరీడియన్ అంటే 0 degrees దగ్గర నుంచి. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ n మనకి 90 degrees అంటే ఏం రాస్తాం? సో ఫైనల్గా 90కి రొటేట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడి నుంచి ఇనిషియల్గా? మైనస్ ఎంబీ కాస్ 0 degrees దగ్గర నుంచి. సో 60 degreesకి రొటేట్ చేస్తే మనం ఆల్రెడీ 2 questions చూసాం ప్రీవియస్వి. సో 60 degreesకి రొటేట్ చేసినప్పుడు ఎంబీ బై కాస్ 2 కదా, ఎంబీ బై 2 కదా. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఎంబీ బై 2 రాస్తున్నా. ఓకేనా? సో కాస్ 90 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎంబీ ఇంటూ 1 is ఎంబీ. సో ఎన్ ఇంటూ ఎంబీ బై 2. సో ఎంబీ క్యాన్సిల్. సో ద ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. ఆప్షన్ సి. అంటే 90 degreesకి రొటేట్ చేస్తే ఏం చేయాలి? సో యూఎఫ్ మైనస్ యూఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ 60 degreesకి రొటేట్ చేస్తే యూఎఫ్ మైనస్ యూఐ. ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాం కాబట్టి సో ఎంబీ బై 2 వస్తుంది. డైరెక్ట్ అదే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసా, ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా. ఓకేనా? డన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A bar magnet is hung by a thin cotton thread in the uniform horizontal magnetic field and it is in equilibrium state. So the energy required to rotate it by 60 degrees is W. So the torque required is, see here. So జాగ్రత్త చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమంటున్నారు? ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ నుంచి ఒక మ్యాగ్నెట్ని ఇలా హ్యాంగ్ చేశారు. సో లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ఇన్ సౌత్ అండ్ నార్త్ పొజిషన్. సో ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ హంగ్ బై ఏ థిన్ కాటన్ థ్రెడ్ ఇన్ ద యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. సో ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? స్టేబుల్ ఆర్ అన్స్టేబుల్లో. సో లెట్స్ సే స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అనుకుందాం. θ 0 degrees ఉందనుకుందాం. ఓకే. సో నౌ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రొటేట్ 60 degrees ఈజ్ W. సో ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్, సో విచ్ ఎనర్జీ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? సో ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వర్క్ డన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 60 degrees రొటేట్ చేయాలి. 60 degrees రొటేట్ అంటే ఇది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఉంది? 0 degrees దగ్గర నుంచి ఉంది. సో కాబట్టి ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విల్ బికమ్ W బై 2 ఎంబీ బై 2. 60 degreesకి రొటేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది? ద ఎంబీ బై 2 అంతేనా? మైనస్ ఎంబీ కాస్ 60 మైనస్ ఎంబీ కాస్ 0. అంటే 60 degreesకి రొటేట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇదే కదా వచ్చేది. కాబట్టి డైరెక్ట్గా నేను ద వర్క్ డన్ టు రొటేట్ ఐ రోట్ ఇట్ యాజ్ ఎంబీ బై 2. సో నౌ ద టార్క్ మ్యాగ్నెటిక్ is equals to, so the torque that is the energy required that is used to rotate, right? So how much torque we are doing here? So how much torque? So the mb sin θ
theta. అంతేనా? సో ద టార్క్ మ్యాగ్నెటిక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంబీ సైన్ థీటా. సో ఎంత యాంగిల్కి రొటేట్ చేస్తున్నాం? సో విచ్ ఈస్ ఎంబీ ఇంటూ సైన్ 60 degrees. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఈస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎంబీ లెట్స్ రైట్ 2 into the work done. సో ఎంబీ ప్లేస్లో 2 into the work done. Sin 60 is √3/2. So 2 cancel. So this is going to be so W √3. So therefore the torque, the magnetic torque required to rotate it by 60 degrees is √3 into W. Easy question, easy concept. Done? Sure. A magnetic needle is suspended parallel to a magnetic field, requires √3 joules of work to turn it through 60 degrees. This is 60 degrees. So okay, so the torque needed it to maintain a needle in the position will be, see here. So manaki the magnetic needle suspended parallel to the magnetic field requires √3 joules of work, ante the work done is given, so which is √3 joules. Fine. So now it to turn the angle through 60 degrees, ante so to turn 60 degrees the formula it is mb/2 kada. So this mb/2 is given as √3. So the work done is equals to mb/2. అవునా? ఎంత వర్క్ జరిగింది? √3 joules of work జరిగింది. So now they are asking the torque required to maintain the needle in this position. So the torque required is equals to ఎంబీ సైన్ థీటా కదా. ఏ పొజిషన్లో మెయింటైన్ చేయాలి? సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్ ఇన్ 60 degrees పొజిషన్, అక్కడే మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఎంబీ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు? √2 ఇంటూ వాట్ ఈస్ సైన్ 60 √3/2. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ √3 into √3. సో ద టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 joules. సేమ్ ఇంతకుముందు క్వశ్చనే, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, ఈజీ క్వశ్చన్, రైట్? సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ అమ్మా. ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఆసిలేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రీలీ సస్పెండెడ్ బార్ మ్యాగ్నెట్ విత్ యూజువల్ నొటేషన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై సి. మనకు బేసిక్గా సో వీ నో దట్ ద టార్క్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంబీ సైన్ థీటా. అవునా? సో ద టార్క్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంబీ సైన్ థీటా. సో ఇక్కడ నుంచి నేనేం రాస్తున్నాను అంటే ద టార్క్ ప్లేస్లో లెట్స్ ఏ ద ఐ ఆల్ఫా, ఓకే, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంబీ సైన్ థీటా. So it oscillating. So if the theta is very small, oscillating ante bar magnet ela oscillate avutadi, very small angles oscillate avutadi. So if the theta is very small, so then the sin theta tends to theta, then the sin theta tends to theta. So then the I alpha is equals to mb into, shall I write theta? mb into, shall I write theta, right? So from here, so can we write, so simply the torque we need, what is time period we required. So to get the time period, so what I am doing is time period t is equals to 2 pi into sorry, yes, correct only, right? Yeah, so let's do this. Okay, ఇది last లో రాద్దాం. So let's write it at the end. So now I alpha is equals to mb theta, okay. So now from here let's write I alpha in SHM case, the alpha is equals to minus omega square theta. SHM లో డిస్ప్లేస్మెంట్ x అయితే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ x అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ థీటా కాబట్టి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ థీటా రాస్తున్నాను. సో I ఇంటూ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ థీటా, సో ఇంటూ is equals to mb theta. So right, so ikkada theta gets cancelled. So now I need, so minus I omega square is equals to mb, okay. So from here, so what we need, so the omega is nothing but 2 pi by t. మనకు టైం పీరియడ్ కావాలి, అవునా? సో ఒమేగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 pi by t. సో ద ఒమేగా స్క్వేర్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mb/i. సో మైనస్ని ఇగ్నోర్ చేసేసేయండి, లెట్స్ రైట్. సో ఇది యాక్చువల్గా ద టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ mb sin theta. Fine, okay, fine. So the omega is equals to mb/i. So not omega square, omega.
So from here the time period t is equals to 2 pi by omega, so which is 2 pi into root over omega ప్లస్ నేను రాసుకోవచ్చు నేను. సో డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఇది I పైకి వెళ్తుంది అండ్ దెన్ mb, ఓకేనా. సో ద 2 pi into I by m, the magnetic field B horizontal, this is B horizontal. So the time period, this is a standard result, you guys can directly remember. Okay, done guys, clear, understood this point everyone? Chalo. A bar magnet is oscillating in the Earth's magnetic field with a time period t. What happens to its period and motion if the mass is quadrupled? So mass 4 times aithe, so what happens to its time period? See, the time period formula is 2 pi into root over I by mbh. So now you know the radius of gyration, right? I is equals to mk square, right? So from here, so I can write, so ఇక్కడ I ప్లేస్ లో mk స్క్వేర్ రాస్తే ద t ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ m. సో మాస్ క్వాడ్రపుల్ అంటే 4 టైమ్స్ అయింది. సో మాస్ 4 టైమ్స్ అయితే సో దెన్ ద టైమ్ పీరియడ్ విల్ బికమ్ 2t. సో ద టైమ్ పీరియడ్, ద న్యూ టైమ్ పీరియడ్ విల్ బికమ్ 2t. సో t by 2 no, 4t no. So motion remains in SHM with time period 2t. Option B is the correct answer. Okay na? So this is the easy first lecture of your magnetism and matter. So next session lo we will complete this chapter. Okay na? Earth's magnetic field gurinchi nerchukundam and some other concepts also we'll learn. So with that this chapter will be over. Okay, so practice as many questions as possible guys. Okay, we'll meet in the next session. So till then keep studying. All the very best. Bye.